ਇਹ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਸੈਗਮੈਂਟ AMC ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 6045076666 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕੰਡੋਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਈਏ। ਆਓ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕੰਡੋਲਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Harbans ji, in the last episode we were discussing then Gurbani is presented in a very literal way, right, and which has little relevance to our daily life, and which is not logical, which is not practical. And when we say God is inaccessible, God is unapproachable, and that God we cannot understand, we cannot explain, then youth ask the question, what good is that God? We are disconnecting them actually. Disconnecting. Absolutely. You know, what good is that God? We Right. cannot even explain, we can just explain the philosophy behind that. Yeah. So there is a philosophy living, Jeevan Jaj di gall hai, udi gall karo. Bilkul. You know, okay, now, what good is that? Okay, how can we build any connection, any relationship with that God? What is the spiritual value in that? Right. What is the spiritual value when we keep saying that? Now, in Gurbani, what is God in Gurbani? I think this is very, very, we will discuss that in a little later, a little more detail. But we'll say in Gurbani, God is Vaheguru, Bani Guru, Shabd Guru, Gyan Guru. Yeah. No. Bar says Bani Guru, Shabd Guru. And God is divine wisdom. God is knowledge, divine knowledge, which we can grasp, we can understand. Right. If that is the God, Guru Nanak, we can understand that. We can grasp it. We'll talk about it a little later. Yes, and God is Gobind Guni Nidan. God is a treasure of virtue. Now we can internalize and live the godly virtues in daily life. Right. Okay, and yes, we cannot those virtues, and God is embodiment of the laws of nature. Yeah. Okay. Now, as you mentioned, the laws of nature, even though incomprehensible, we can understand the spiritual philosophy behind this. Right. We'll talk about a little later that. And when Guru Pasha says incomprehensible, the laws of God is embodiment of the laws of nature, Guru Nanak Pasha is talking about living in the present. Right. And ਹੁਕਮ ਰਜਾ ਪਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ. And there's a philosophy behind that. And we can understand and live the spiritual guidance as we talk about. When we talk about literal, and then there's, I think by explaining literally without any logic is a great injustice to the spiritual philosophy. Oh yes, absolutely. Of Guru Nanak. Now, let us talk about a few examples of literal translation. Why there's no change. Prabhu ka simran dargah mani. We read that, Sukhmani Sahib every day. Prabhu ka simran dargah mani. Literal translation is this. ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. You are honored in the court of God. ਇੱਕ ਦੋ ਨਾਲ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ. Now, what is dargah? We need to explain in Gurbani what is dargah in Gurbani. And Guru Pasha ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਾ ਤਖਤ ਹੈ ਆਪੇ ਕਰੇ ਨਿਓ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਵੇਖੇ. Our consciousness is the scale of justice. Our Jameer Atma is the scale of justice within us. Right. And we face consequences of our actions here and now every day. That is dargah we are approved in. Right. And when somebody is, for example, somebody is angry, the negative chemicals are produced and that creates stress and depression for somebody. So we
when we contemplate on spiritual philosophy, we become spiritually awakened. That give us peace and happiness in ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨੀ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਆਪਣੀ consciousness ਨੂੰ improve ਕਰਨਾ, awaken ਕਰਨਾ, enlightened ਕਰਨਾ, that gives you joy and peace. ਇਹਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, but don't tell you what it's relevant. Right. ਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਦਰਗਾਹ ਕੀ ਹੈ, ਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ what is that ਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ। And if we continue doing that, there will be no change. Right. No wonder there's no change. And let's take a couple other examples. ਜੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਜਮ ਤਰਾਸਾ। Now, ਜਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। No fear of devils and then ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। This is a metaphor, you know. ਹੁਣ ਜਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਮਨ ਵਰਡ ਸੀਗਾ, that time long language ਸੀਗੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ use that language. But in ਗੁਰਬਾਣੀ, what is ਜਮਦੂਤ in ਗੁਰਬਾਣੀ? ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਜਮਦੂਤ in ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਜਮ ਤਰਾਸਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ what is ਜਮ? ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ is ਜਮ। Explain that. word ਜਮ ਵਰਤਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਪੈਰਾਬਲ ਵਰਤ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ। So explain that way that in ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਮਦੂਤ, calm, krodh, lobha, vices, hatred, intolerance, greed, ego become spiritually awakened. Prabhu ka simran nahi jam trasa. When you become spiritually awakened to eternalize godly virtues, thonu kaam, krodh, lobha, moh tang nahi karde, thoda jeevan nu khwar nahi karde. This is the message. And this is the way, if not presented this way, which is relevant to young people. Everybody can understand hate is bad. Oh yes. You know, greed is bad. Very true. And lust is bad. All these things can be explained. But problem ਇਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਜਮਦੂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਸਟੈਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਉਸ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ when Jews ever go to Gurdwara, when they see that, and they right away say, well, that's not logical, that's not relevant, that has nothing to do, you know, this is not practical, and simply they just turn away and walk away. And everybody's same way, like how can we expect a change when we don't explain this? And I'll take one more example to emphasize what we are really talking about. ਇੱਕ ਤੁਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਖਿਨਮੈ ਥਾਪ ਉਥਾਪਨਹਾਰਾ। ਖਿਨਮੈ ਥਾਪ ਉਥਾਪਨਹਾਰਾ, this is translated like this. God creates this universe and destroy in a moment. And God has supernatural powers, and God can do anything and everything, and God is above the laws of nature. And ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਫਿਰ ਸਾਖੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਕਰਾਮਾਤੀ ਸਾਖੀਆਂ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। Now youth ask this question, Arjun ji, that when was the last time universe was destroyed by God? When was the last time God destroyed universe? 14 billion years. When was the last time the universe was destroyed? When was the last time universe was created by God? And is this any logic or scientific evidence when you say that? Well, yes, khinme thapu thapanhara, but what's the philosophy behind that? What's the spiritual message behind that? What is this relevance in my daily life? We have to do that research. We have to do that analysis from Gurbani, try to understand right from the Gurbani. That way, is there any logic? Some will say that God is a powerful question. Youth will raise the question, God is so powerful? God can do anything and everything?
then why God did not stop Harvey and Irma and created the devastation in the United States? The youth will start, those questions. What is its relevance in our daily life? Now, let me explain when we say Kinme Thapu Thapanhara. What is its relevance in it? It has a relevance in our daily life. It has a logical way to explain it. This is what I would mean. The God of Nanak, as we talk about, is divine wisdom, is divine knowledge, Bani Guru, Shabd Guru. God of Guru Nanak is the trigger of virtues, Guni Nidan. God of Nanak, Balhari Kudrat Vasya, is living in the present. God teaches us living in the present. Kinme Thapu Thapanhara means God of Nanak has a transformational power. Power is a transformational power, but our consciousness. God has a power to transform our conscious, destroy our ego. And Kinme, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ. Yes, God of Guru Nanak can transform your consciousness, make you spiritually awakened, make you virtuous, destroy your ego. That God has that power. And those who contemplate, this is what Guru Pacha is saying, those who contemplate, meditate on divine wisdom, divine knowledge, internalize godly virtues, and learn to live in the present, become person of lightened consciousness. ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਿਨਮੇ ਥਾਪੂ ਥਾਪਨਾ. ਤੁਹਾਡੇ ਈਗੋ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. And this has relevance in my daily life. Absolutely, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ. ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਢਾ ਸਕੀਏ. ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤਦ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਦਾ ਰਹਿੰਦਾ. We started in the beginning, the Gurbani speaks your mind. Gurbani talk about internal transformation. And Gurbani is not talking about ਦੁਨੀਆ ਕਦੋਂ ਢਾਈ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਹੈਗੀ. As we present, God has the power to transfer our consciousness in a moment, and power to internalize not. It is focused. Now, when we talk about God like this, Kinme Thapu Thapanhara, then our focus is internal. Our focus is not external. And this explanation, if we explain Gurbani this way, that will change. And youth will accept it because it's relevant to them. It has a benefit to them. And that will bring about the change. And interestingly, Harbiji, I heard a Sikh scholar the other day. I was quite surprised. He said, this kind of explanation, which you guys do on an intellectual level or scientific level, and you take away the divine and spiritual aspect of Gurbani. He says it's take away the omnipotent, omnipowerful ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਬੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ. ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ, ਡਿਵਾਈਨ ਵਿਜ਼ਡਮ ਕਹਿ ਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਟ੍ਰਿਗਰ ਆਫ ਵਰਚੂਜ਼, ਦ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਨੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਡਿਵਾਈਨ ਪਾਵਰ ਆ, ਮਿਰੇਕਲ ਪਾਵਰ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ. And he gave two kind of examples. ਬਈ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਹੋ ਗਈ, ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਗਈ. ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ. Now, as we discussed it, God is a transformational power of our ego, of our consciousness. In fact, we are bringing it down to a logical level. We are bringing it down to relevance level. How is its relevance in our daily life? And to say that we are, bringing it down to scientific, which has no relevance,
ਤੁਸੀਂ reduce ਕਰਦੇ ਹੋ divine power or something, you know, mythical power, mystical power. It doesn't make sense for the youth of today. You know, how to, you know, those kind of, we're talking about ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਖਿੰਮੇ ਥਾਪਤ ਜੀਵਨ ਸਾਥ ਚ ਕਿਹੜੀ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਰਾਮਾਤੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਤੇ ਫਸਲ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਗਈ, what that has relevance to my daily life? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਐਸੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਧਰਮ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ देयर वाज नो नीड देन। yeah ਬਥੇਰੇ ਸੀਗੇ। So is it ਅਸੀਂ how we want to talk about how that belief system guide me how to be a good human being, guide me find purpose and meaning of life, it guide me how to live in peace and harmony, and that's what we want to pay emphasis on. And Harbans, in this situation now, I believe that we are at a point of time in order to move forward, bring about change, ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਚ ਥਾਟਸ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ, ਸਿੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ, the way of life, we have to move beyond literal translation of the Gurbani. You know, I don't know how we bring about the change, but we have to move, because I have seen last 50-60 years all kind of prachar, but don't see that reflection. So we have to move beyond the literal translation and explanation of the Gurbani. We must stay, as we will talk about now, we must stay within and not violate the fundamental principles of Gurbani. ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then it loses the message, completely message. And now we will talk about you know, Sikhi Siddhant, the fundamental principles of Gurbani, some of them, so that we stick to those, you know, understand those, what fundamentals are, and we don't go beyond or violate those rules, which are very, very important. So basically ਜਿਹੜੇ fundamentals ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, the problem is that all the pracharaks who come have their own thought. They further give that kind of thought, and that is why, rather of understanding, there is more confusion. And that is the reason our youngsters are not aligning with us. As a matter of fact, in all the religions this is an issue. But in Sikhism, when we claim ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਆਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਹੈਗਾ, very modern, absolutely, we all claim this, but ਜਦੋਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤੇ ਲੌਜੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸੈਗਮੈਂਟ AMC ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 6045076666 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।